Auto, home, life, even pet insurance, or your 360-degree investment needs. Trust only Deborah Wolfgram, your own State Farm advisor. Deborah Wolfgram, on the Preston, Frisco. To you, it's their school. To them, it's where their friends are. To the Goddard School, it's planting seeds for lifelong friendships. Goddard, where extraordinary awaits. For more information, schedule an appointment at your local Goddard School, at the intersection of 1385 and 380. Hello everyone. All dear members of Ankur A.C.T, friends and beautiful people of Dallas. Today is June the 19th. Today is Juneteenth. And we celebrate this day with renewal of hope for justice, freedom and equality. This day in 1865 brought the beam of optimism as the news of the proclamation of emancipation signed by the then President Abraham Lincoln reached Galveston, Texas, and this country became free from slavery. So today we have some of our juniors and seniors as well who will sing, recite, tell stories of liberty and equality in their own ways. So why wait? Let's join the virtual celebration, a micro presentation by Ankur A.C.T and Ankur Potrika, Juneteenth, the beacon of hope.
Hello everyone. I hope everyone is doing well. I'm Dion and I'd like to share some of my thoughts on Juneteenth. Juneteenth is a celebration of freedom and reflection. Freedom is something many of us don't think about. We go through our daily lives without realizing its importance. But in America's past, millions of enslaved people didn't have that freedom. They had to fight and struggle for it before it was finally given to them. On June 19th, 1865, Union troops arrived in Galveston, Texas, with news that slavery had officially ended, 2.5 years after the Emancipation Proclamation was announced. Just imagine what it would be like to wait for freedom for so long that was yours. I see Juneteenth as a reminder that justice doesn't come instantly. This holiday isn't just about celebrating the past, it's about recognizing the work that remains. The effects of slavery can still be seen in unfair treatment, money problems, and unequal opportunities. Juneteenth makes us ask an important question. Can we truly call ourselves free if some people are still fighting for basic rights? It's also a day of empowerment. Juneteenth showcases the power of Black culture, celebrating the past. Texas didn't gain freedom the moment the Emancipation Proclamation was signed. They gained it when they were told it belonged to them. This reminds me how important education and awareness are. Understanding history helps us ensure that injustices don't repeat themselves. Ignorance allows oppression to thrive, but awareness gives a people the ability to fight back. So, while Juneteenth is a celebration, it's also a challenge. It asks us to acknowledge the past and actively work towards a future where freedom isn't delayed or denied. It's a day to recognize progress while refusing to settle for complacency. As I celebrate Juneteenth, I do so with gratitude, but also with determination. It's a reminder that while progress has been made, the journey to justice is far from over. I conclude by saying, stay safe, value freedom, and always raise your voice against unjust. Thank you. Hi everybody, my name is Ayanch Bhattacharjee and today I will be reciting the poem Caged Bird by Maya Angelou to honor the day Juneteenth. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream to the current's ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts like a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. What is Juneteenth? Juneteenth is the shortened word for June 19th, specifically the day in 1865. On this day, the last enslaved people in Texas were told they were finally free, even though it was more than 2 years after the Emancipation Proclamation was passed. Why did it take so long? President Lincoln signed the Emancipation Proclamation in 1863, which was supposed to free all slaves. However, many states in the South, former Confederate states, continued to use slavery despite the proclamation being issued.
It took more than 2 years for slavery to truly be abolished. Union soldiers came to Galveston, Texas to free the last slaves on this day. Here are some important historical figures: Abraham Lincoln, Al Edwards, and General Gordon Granger. We celebrate Juneteenth because it is a celebration of freedom and the end of slavery in the United States, marking a significant milestone in American history. Additionally, Juneteenth is not just a celebration of the moment past. It's a compass for navigating the justice, freedom, and unity that we have earned today. It is a reminder of every triumph of freedom earned before and after Juneteenth, across boundaries, race, and gender. Every battle for freedom fought is commemorated on this occasion. Here are some ways we celebrate. Across the U.S., Juneteenth is celebrated with parades, music and festivals, cookouts and family reunions, prayer services and historical readings, Black cultural events, art and storytelling, and educational forums and youth programs. It's a day for joy, remembrance, and community. Juneteenth became a national holiday on June 17, 2021, when President Joe Biden signed the legislation into law. This recognition honors the pain and perseverance of generations of Black Americans, encourages learning and reflection on U.S. history, and promotes national acknowledgement of past injustices. Reflecting on freedom. Juneteenth invites us to ask, what does freedom mean today? While slavery ended, racial inequality and injustice persist. Celebrating Juneteenth helps us remember the fight for civil rights and how far we still have to go. It encourages all Americans to pursue a more just, fair, and united future. Let's continue learning, listening, and standing up for what's right. Thank you. Hi, my name is Aaron Day, and I'll be reading to you a short story about Juneteenth that I wrote. Jaden woke up to the smell of cereal and pancakes. It was Juneteenth, and he couldn't wait to celebrate. Jaden, come on! The parade's about to start! His younger brother Devin shouted. Jaden quickly put on his red, green, blue, and black shirt, colors of Juneteenth, and joined his family outside. The whole neighborhood was buzzing with excitement. People were setting up grills, waving flags, and getting ready for the parade. Jaden saw his grandma sitting on the porch. She smiled at him and said, "Come sit with me, Jaden." Jaden asked his grandma, "Why is Juneteenth so important?" His grandma explained to him that Juneteenth is a holiday representing freedom for African Americans. She also said that on June 19, 1865, the last slaves in Texas were told they were free. She pulled out a ring and said to Jaden, "This ring has been passed down many generations and it is now in your hands. This ring is important because your grandfather, a first-generation African American from Kenya who was a slave to a wealthy white family based in Texas, had given me this ring because it represents joy and happiness. Make sure to take good care of it and pass it to your young ones when the time seems right." Jaden exclaimed, "Okay, Grandma." "Now come on, Jaden, let's go enjoy the parade," his grandma said to him. After the parade, Jaden and his family went out for dinner to spend quality time together. As his family and him were walking in the restaurant, they saw fireworks shooting up in the sky. As Jaden watched the fireworks, he thought about what his grandma had said to him. He'll make sure he'll honor the ring and remember that Juneteenth isn't just a time to enjoy. It's a holiday to remember how many hardships African Americans went through. Juneteenth reminds me to be proud of who I am and to stand up for fairness and respect. শ্রুতিনাটক মাতৃরূপেণ সংহিতা। নাট্যকার শ্রীমতী সুমনা দাস। দ্বৈত চরিত্র উপস্থাপনায় আমি মৌসুমী। ভোর হয়ে গেল,
দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি। আজ মহাষ্টমী। পুজো দিতে যেতে হবে। সকাল সকাল স্নানটা সেরে নিই বাবা। আবার এদিকে কদিন থেকে বাতের ব্যথাটা যা বেড়েছে। ওহ, তা সে যতই ব্যথা হোক না কেন, নিজেই যাব পুজো দিতে। কারুর হাতে পুজো পাঠাতে ইচ্ছে করে না। এদের তো সব এঁটো কাটার বাজ বিচার নেই। তাই যতদিন পারবো নিজেই যাব পুজো দিতে, স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে। যাই, তাড়াতাড়ি করি, ওদিকে নইলে আবার ভিড় হয়ে যাবে। আহা, ঢাকের আওয়াজ শুনলে মনটা কেমন খুশিতে ভরে যায়। যাই, বেরিয়ে পড়ি। কমলা, কমলা, কই গেলি রে? বাড়িতে সবাই ঘুমুচ্ছে। আমি সদর দরজা টেনে দিয়ে বেরোলাম, তুই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিস কিন্তু। আহা, ষাট ষাট, কারুর গায়ে পা তুলে দিলাম বুঝি? হ্যাঁ, এত বড় একটা ঝুড়ি হাতে নামছি তো, বয়স হয়েছে, চোখে দেখতে পাইনি। তুমি বাপু এ দোরগোড়ায় অন্ধকারে বসেই বা আছো কেন? কে তুমি? কাদের বাড়ির মেয়ে? হ্যাঁ, এই পাড়াতেই থাকো? কি জ্বালা রে বাবা, এ মেয়ে তো কথা বলে না। এই মেয়ে বোবা নাকি রে? না। হ্যাঁ রে, খুব লেগেছে বুঝি? হ্যাঁ, কই দেখি দেখি কোথায় লাগলো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের মাথাটাও খেয়েছি। দেখি দেখি, একটু জল দিয়ে দি। আহা গো, হাতটা একেবারে লাল হয়ে গেছে। এই তো গঙ্গা মায়ের জল, এক্ষুনি সেরে যাবে। তো তুমি এত সকালে এখানে কি করছো? লুকিয়েছিলাম। ওমা, সে কি কথা? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস? হ্যাঁ, কিরে? আস্তে আস্তে বলো, ওরা শুনতে পেলে আমারে ধরে নিয়ে যাবে। ওমা, সে কি কথা? হ্যাঁ, কারা ধরে নিয়ে যাবে তোকে? ওরা। ওরা? ওরা কারা? হ্যাঁ, কিরে বল। না, মানে আমি একটুক্ষণ বাদেই চলে যাব। এই মেয়ে, কথা ঘোরাবি না, বল ওরা কারা? কোত্থেকে পালিয়ে এসছিস তুই? আমি আমি কিছু জানি না মা, আমি একটু বাদেই চলে যাব। চলে যাব বললে তো হবে না। আমার দোরগোড়া যখন এসেই পড়েছ, তখন আমাকে তো সব জানতেই হবে। কি নাম কি? হ্যাঁ, বল। ফাতিমা। কি? মুসলমান? দিলি তো ছুঁয়ে আমায়, মুখ পড়া মেয়ে, আগে বলতে পারিসনি? মহাষ্টমীর দিন সাত সকালে কি অনাসৃষ্টি! শুদ্ধাচারে শুদ্ধ বস্ত্রে পুজো দিতে যাচ্ছি, সব অচ্ছিষ্ট করে দিল গো। বেরো বেরো বলছি, দূর হ। আমার আমার তাড়াই দিবেন না। ওরা ওরা দেখতে পেলে আমারে ধরে নিয়ে যাবে। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার একটুক্ষণ লুকায় থাকতে দেন মা। মাগো, মাগো, আমার বাঁচান মা। কি বললি? মা? জ্বালাতনের আর শেষ নেই। এই, সত্যি করে বল তো ওরা কারা? হ্যাঁ, আর তোকেই বা ধরতে যাবে কেন? তোকে দেখে তো ভালো ঘরেরই মনে হচ্ছে। একজনের ভালোবাসছিলাম, বাড়িতে জানাজানি হলে বকবে, তাই আমারে নিকা করবে বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসি। তারপর তারপর ওদের কাছে আমার বিক্রি করে দিচ্ছে। বলিস কি তুই? হ্যাঁ, তোর বয়স কত? 15। খুব পাকা মেয়ে তো। এই বয়সে মানুষ চেনা যায় না, আর তুই ভালোবেসে ফেললি? খুব খুব মারছে আমারে। কাল কাল রাতে আমি পলা এসেছি। হায় রে পুরুষ,
ভালোবাসা বিক্রি করে দিস? মা, মা ওরা আসতেছে, মা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, আমার বাঁচান মা। দাঁড়া, ছটফট করিস নে, আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ি কে। দরজাটা ঠেলে খোল তাড়াতাড়ি। খোল। দরজা খুলতেছে না, ভেতর দিয়ে বন্ধ। মরণ দশা, অন্যদিন কেউ বেরুলে সদর হাট করে পড়ে থাকে, আজই একেবারে কমলা রানীর কাজের ঘটা পড়েছে। এখন কি হবে মা? যদি দরজা দিয়ে ডাকি তাহলে ওদের নজর এই দিকেই পড়বে। 4 জন মুস্কো জোয়ান ছেলে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওদের হাত থেকে কি করে আমি বাঁচাবো মেয়েটাকে? মাগো, মা দুর্গতি নাশিনী, দুর্গা মা আমার শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও। ওরা প্রত্যেক বাড়িতে হানাদের দেখতিছে মা। আর কোনো কথা নয়, তোর ওড়নাটা খোল, কোনো রকমে ভাঁজ করে এই ঝুড়ির মধ্যে রাখ দেখি। হ্যাঁ, আর এই নে নে, এই শাড়িটা কোনো রকমে পরে নে, পুজো দেব বলে কিনেছিলাম, তা তোর জ্বালায় তো আর। আরে কি দেখছিস কি, তাড়াতাড়ি কর। আর তোর ওই কাঁচের চুড়িগুলো, ওগুলো খুলে রাখ দেখি পুজোর ডালায়। আর এনে এনে শাখার উলিটা পরে নে, নে নে, তাড়াতাড়ি কর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ঘোমটাটা, হ্যাঁ ঘোমটাটা টেনে দে মুখের সামনে, কই দেখি। ও মা, কি সুন্দর লাগছে রে তোকে লাল পাড় সাদা শাড়িতে। মা ওরা এদিক পানে আসতেছে মা। নাম কি তোর? কেন ফাতিমা? প্রতিমা, বুঝলি? কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলবি তুই আমার মেয়ে, উমার মেয়ে প্রতিমা। আয় আয়, তাড়াতাড়ি আয়। কি হলো, আবার কাঁদছিস কেন? হ্যাঁ, শেখা দিয়ে পুরাই দিয়েছে, সেইখানটাই তুমি ধরছো। আহা গো বাছা আমার, কত কষ্টই না পেয়েছিস। আমি ওষুধ দিয়ে দেব রে, ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। ওরা এদিকে আসার আগেই হ্যাঁ আমাদের ওই রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে মণ্ডপে ঢুকে যেতে হবে। নে নে, ঝুড়িটা মুখটা আড়াল কর। হ্যাঁ, ফুল ফল মালাগুলো উপর উপর করে দে। আমার আবার বাতের ব্যথায় জোরে হাঁটতেও পারি না। আরে কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আমি যে মুসলমান, তো মুসলমান হয়ে কেমন করে হিন্দু প্যান্ডেলে ঢুকবো? যেমন করে আমি যাব দুর্গা মায়ের কাছে। হ্যাঁ, আজ এক ব্রাহ্মণ ঘরের সধবা বউ মুসলমান মেয়ের ওড়না আর কাঁচের চুড়ি দিয়ে পুজোর ডালা সাজিয়েছে। মুসলমানের মেয়ে আজ মা দুর্গার পূজা দেবে। দেখি আজ স্বয়ং মা দুর্গা জাত ভ্রষ্ট ধর্মভ্রষ্ট হন কি না। দেখি আজ কোন প্রলয়টা ঘটে। কিন্তু আমি যে মন্ত্র জানি না। ও কচু, আমি কি ছাই জানি, ঠাকুর মশাই যা বলেন বিড়বিড় করে যাই, তুই তোর কথা বলবি। হ্যাঁ, দুর্গা মাকে মনে মনে স্মরণ করে বলিস যেন আর কোনো মেয়েকে পুরুষের ভালোবাসার ফাঁদে পা দিয়ে তোর মতো ঠকতে না হয়। মেয়েরা যেন সর্বশক্তিময় হয়ে উঠতে পারে। মেয়েরা হলো মায়ের জাত। তুই দুর্গা, তুই ফাতিমা, তুই প্রতিমা, বুঝলি? ওই যে অঞ্জলি শুরু হয়ে গেল, চল চল, তাড়াতাড়ি চল। Hello, this is Lopa Banerjee from Dallas, Texas. And on the occasion of Juneteenth, it is my great honor and pleasure to read out a poem
penned by me, inspired by Maya Angelou's iconic poem, Still I Rise. The poem's name is Prayer. And I penned it for the National Poetry Month in April after my lecture or my workshop class based on the poem of resistance, Still I Rise by Maya Angelou. And my heartfelt thanks to Ankur DFW for giving me this honor and opportunity to present this poem to celebrate and to commemorate on Juneteenth, the abolition of slavery in America. So without further ado, the poem goes like this. Prayer. Let us talk about a prayer of a clear azure sky after explosives have burnt and exhausted themselves in the streets. Let us read Still I Rise, the fiery utterances of a burnt-out poet after our darkest dreams with their dead limbs and hands return to their shivering abyss. Let us free the landscape of our desires, exploding into screams, while in the deep, dark grave of our yesteryears, primordial venom of oppression writhes, burns. Let us adopt, steal, borrow the unwritten manuscripts of our violated kith and kin and eulogize them. Let the countercurrent of our scribbled verses settle in our skins, boiling like resistance. Let's rain like adamant cloudburst descending on flooded rivers on a high tide night. Let's rain like adamant cloudburst descending on flooded rivers on a high tide night. With the deep, dark rain poems we bleed, the muddy riverbank finds solace in chaos. Hope encircles the nakedness, growing like an undying flame as spires burn, dark graves are laid to rest. Let's warm the pulse of hope, even as our embers die out unproclaimed. Let us warm the pulse of hope, even as our embers die out unproclaimed. And still I rise.